Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Noro chamne bireng kelir no kwa dai mayo tese ko komia enkoro ase ka kyo mwaka ne nusu no mwaka ne mitini kianda ya musi oyo nande huyo ko okoleta chiriboti cyoko kosa chiriboti cyoko icyane mu mwana mundo lakini ko mwana ere neliraika togukana mwana togukana na mwibuli ayeko togwanja mwana uti mwibuli so tigengina ya anya boko bancho bonse lakini naande bono na kingo kora manye kene nga mwana uyu noyo nenjera temu que o vale mere libur kwa wate kurukai skuru ni mai dama na ma au tia toko skuru na rengo nyaka tira era mi skuru ko o ni mai bigiri pero aboni kana bora teberende na mo da ku kora meji skuru ko no musani tingo kukai lakini nada kwa hotel ora veka ibienga dia ovyo asa matemo ruzibano buri gukora mu kugenda gutigati then mukore final exam mukora final exam utaite dio mai tena abu na aro namanga ono toka kile obe kibiranga dia ovyo asintau then vindo bimako kwa baadaye to buat umulindo baba mukanya oronde mwabo bae family yawe style agwa na bako genda gore anyole igentae bwe onya bae buri waji besa muri giye yita kore kinga mu bwe no biashara ai bono gaiga ise como janinga wono kwagure toro jino ni tutu etete akino doliska one ke to kora kara itakuwa no joga ereska otevero ki egonga yitiki egas to kwa ojeska ona ugo nya watu watini no oteme kabisa kwa bono igoja kutuso roje na kolite skuru ya waka na kolite bia waka ndo chimo na cha kanya ole bado to koma ya mambini cha kanya ai ono ma kuru ndio kwa bono ni ale kwa sababu na kende uko mine skuru
aya Kisii de baraki tagitigen tugena wangu ya komiti de ngenyore tuve ke bintu bya nyore chingo chingo ojo bara kiso Ora na kuigure na igure kerega ona wa ntara ile ntugende ngote the moment wacha kiro kolege washikiri ya wa plan this is what ndete gukora kolekyo mangano kira na maiga kwanyu aya tunara gote bigono tiangenda chinsa ngoni tigatukarindo. Okay, bwana ikabuyara kile sieke kwa gileni nesi ni yoru fia bosi na vera tiai munye nducha nchemba nene mwa akire simu kanyamba akire netimba credit yesu ndata tawo amo kino antukai nene ombe kirebe serwante ni mwa ekero kwararire kwaire kwabeire buya egento gocha gokora igo numusani muri kama na basani bandi emokobeka namo inumwe abamukwegerwa koseba naibweka abange torodugu abange muri bas bana liyaga abwasa abo abange ligyo muntu rojenga oyo nabwate talanta nabwate obongo bukorosie ntogete bas ekero mwabekanire etokenga oyo namaite korosie enjini oyo namaite ko beke stima se kwerende gokora wiring yegari oyo namanyite kendo oyo namaite ko ekere gari abandikire namaite kubandura panel beating namanyite oyo namaite gwakera mubikana mumwika ngora uri ukobegera tagateki atamanyite ekero mugocha konyora ngabona mwabere buya hondo rio nabo mugocha kubikana indi muiguri na inwe gari chikino mona kuriya umatara muri ono sana ime abantu bagocha kubariyo manyite ase jwana mako abanyagitari omuntu murira kana mpaka nyagitari ati kubwenu nayo umuntu akamukane gari yaye kuruga iga oteba ade sinkwana nankana chikokorwa egari ane uchikorosero igora mako nyanga mwerosiri mwabere boronge naende ni nyasawe nere naboko nyoro bakonyire iringa mwari ya mucho kanyara mwabere nenu abantu kaze nintagete anayo omuntu musuka inde ndu tojenjira omoji moje por nabato gotika ruteka bireri batireka birega yo kanga senje nintagete nanje moje monko omoji tojenjira asi go mwana one bono ayibona inara bona mangana bona yanda gotepi naende komono naende chisabu chimbe na chirocho ari gari ngonyore nimanyite abana bari gari nkorara abando konyora bako ekarongo chugwita igakwanya bagwati tinya sola bako becho bako buta bako kiemerero bo kumenga kichwana bana amarwa bari bako chomete ayemno rumano okoranga aiganka seitoga igabone gaiga amarungu nyugwali inya sola abantu nyungu nyubali ikobano nari timbezo chokonyanga naende bono gwaseri chisabu chimbe naende bono tinya sola na chokali kwangotera naende amaruna arabano kali koko ebyo bwatoka bono beke biranga libya onga igota getobo omuntu anda mana bako bomuntu ense no bibwene to bano komanyintire kabiyo warali ile ndege tangani ku ni report ya police tarwe kiri ase report ya police wa explain kwari kegento kekuru kwawe gento kwe obi omugambi imbu yogo kwana sana imbono kogera na arengerere tiga iminyo kagochi ase serikali anda akonyo ru mwana ya akaru muise kominto gusa karande asaba sani baje yakogero yo no mwana obwata abasani na no monto manenali inkateba ngatiganda ara muligi manyori bono nanyi kuli ono naisanikira na manyori ni chinguru chichana muna naika gukweresa bono na ira ndira soko bako gwe serikali bono akoboko gwe serikali kwari wokonya mapema lili kwari pia kuri within a span of 24 hours kwari yani itukuri tarahera kwanyora yatokanga kwari kiri opi hao watwarire ibintu byonse nariye kero case ke gutokonya umuntu gaitire ge kwiguruga pas enyamba yesimu yatokanga nero esimu yaye enyige go chikutoka sika gwete yatokanga umuntu naro atanga ntu wake
kwarore korwabo omuntu yo chini yabwa tugocho anyira makweli abantu basombu kwenda pako mu mayano bwa tukase serikali ng'amayano umuntu ono nyoitire abantu abamba involved bantu babwa obuna bo bangani bwa serikali kwarore ragyo ngako ryo umuntu manyoriga basi onye manyori yaho kwari ko muri kwari gocho bumugambi no gwachire rero no gwachire rero bumugambi umwe omuntu osiri ukoyo idie yogenda police uri kene ndeni mano goto yaba muroba ono bugiye sirimbi esenyenje simi umuntu oitira ara turi goso tari yarwe kubwato muchando mungu katenyero kayane njazira kurwa omugambi ekene abana batuchandire lakini ereka na chikurigiri ngaranga na nyaka mwete myaka ngere gwika abana baisike ne nyaruka ya mindu na yantega ge myaka ya nera abana baisike bagwika yani mwana umuisike yako chikurigiri soboranga soba ya birembe karatu omugambi omwana ugagasira ngari tangani uko chake ayenga iko report tie kesi ko report tie ayo manyana bono ga chuma de munya gitari to kunara kwerwali injaro ngati nyaruka ya mapa nyaruka ya mapa tebango wakisi tema wakisi bakesimi esoa bakesimi elimigu bakesimi esoa bakeli elimigu bachiko igo mwamusuko mwabo kwana kamanyaro onye muntu tawo tukanga na kwet muntu yo monyari no bonga no tupima na kyabanga banganji bakabona yanyoruka njana kolekana bakabona njana kolekana na chiri kwa bali nyoruka ya mwabu na ki oyani mutebi ni mwanchi ta chega iganso basta ya gochia ubotamero kaburi inche bono yone munondo ochiga inche mama kanisa omwana yo na amorerete kanisa utatigari tukiri mata achite kanisa na hande tanya gotika kanisa kuru bwana bwaye eliriro lini gamba chete Nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. I had just come to continue with the mentorship programs that I'm doing in the preventive measures on drugs and alcohol abuse. Umurugi bw'omukonyi bw'omuraibwense Dorcas Gashagwa kogendera n'omuroberi bw'okurwanya ebinyobwa by'ogotindya ime ya Kisii. This is an important exercise in the fight against the killer malaria and other vector-borne diseases. Mugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati gochake bene omuroberi bw'okwena na chineti. Narangeti Kisii skuru abwisi natite kwenda chokora omukorwara kolende baibuli mbali konyara kongera. Omubunge Anthony Kibagendi kwena na scholarship ase nation nyambane ase myakene erebosyo. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Nyabeta umuntu naje kwa gitinjereye nakoteba mangane kaminari bakamari garutira konyereza ekene sense yo kubekera urunkoro na bangi skoga igabachande gite birengero rimwe ebakorera abana babandi batari ababo lakini njire nyamusi atakurera akorera okonyereza na yaya utemere igana ninya alikane ngane no bolimo onkwanda ngora kamanya kena ske so mwana no yona gusinere gari getiaburi getienjera ambekerere ko gero umuntu aburirwe yo mweto mwana kero kende igaga achiete amaningo imai ebisete tarumuro chianda rorenga ratemo ne rurange
naende nere maite mwabo musigo oyo ngo motweka Nabona ndacengorero. Ingetinya mali katika mwana mimi. Ukao kanya. Uzi amagazi yabo sibwana. Ndio korera tenda gutinya mali. Ndio korera. Ndio korera. Karamsikira ndabira ndio korera. Ngege. Ndio korera tena ngonya kumbona. Karati egento kerimo keirante beti. Neke. Asimware ko gamba asimware ngekanya kongaina na nongwando chensema. Ose mware ngeni babi. Wasiga mteti nenti nachiri gukuburi bunu mwana ominege nakora maoso okuburi. Ama nene bono na kyo kombori. Niwete nanya. Ngoko ali chipo kyo kombori. Obato manisko. Eli agasoa. Ekere sabari ya chakire. Kwabangire ebinto byawe emesibo kwabekire page mogongo onye mbosio takorigere rimayaga wachikobarige nabuna mukarote omwana omokobwa atumubayeno ogokora keregento ngo understand kende boli lakini kiagera bono bakugwana mwana yose nayo nayo hari tukori elinga agini ndange uri agasoire oyi gacho gwikera akubunira asene ngetali tawul onere ya nakikwanya orete bintu ba sinanyo ayigentu kende terango na chite ngatara likoli ngesta ile wache toka ugonzo kana bado tanya orete ken but ayenga wache toka ndio tumete bintu byana one touch wako antaji vinde bireiga mwisi koyo nganere kemuntu nare bosi umete asekeregen kochakera buna Nyabeta asirete kocha asare nare kiregen nare ole behind all that story yogo sira kwa Nyabeta iko hata twara chi connection karo gotara kwa ika to gwikero morebi kwa muombi abarebi agomete no bago chibate bike mai ikero mono ikero no morebi gose chokora y'abantu abakonyoro gochigwetere kono buna nkorora abuno bakoko tokorrango sakanichi bali muiga abarebi iga kwabuga ngatinga mimo oboliringo chinakora abuna bwa abantu baragokonye ensi muntu ke yora goteke mena kuno muntu omorebi. Okay, abarebi abo ngai bagotebetia koteba aso asare komanyane chidaika koiguri lakini gente kanene no maito yoro koreta mangana yons no yogo kubwati sawa lakini tira understand story ya oburonge ke muntu ona akidnap Nyabeta nkikebe kali aya chakurikia manyete wateba nganko churi kwanyora bibarua binde iga kwakora kagasi gakeiga kwanyora bese ya mubuko naende bono kurwabwo naende bese kwanyora ende yakokonyire gwakana enyumba nchigete kinango tebineke maite na bora nyore ngango tumeyo akanyoko ebeza senje nyoko nantebi gaiga ngankwa mutumira akabesa ga inje yanje bono nje kwanyobire pi Kibono nje timanyeti kandi yakoranga akaronde itabwa sukari itabwa sabuni na rati ya moto mereya na agora nere munyibo sukari lakini bono abwaro mbuya sengenjo ndoje ngakonya nkona kunchanda sukari timbwati ende nkumya ngakira re sukari atana kombole chwiki cyari range ibere atana kombole sukari atana kombole magute angeni
kumbe nayo kari kumuto egombuya abuna arombuya gokora lakini aende ko yona ne gotebiga akabesa kariyo konyora tebanga guko gatumia bube ande gositebanga gukona gutumia nyoko mono akabesa kuka tema kukagacha tema kukagacha mbara kuna gatebia nga mube kanamo elindo ocho moti mube kana inde mogoleke yani muchake kwere inde yani mogole ekwende bintu na chi toolbox bintu mogo karega asi inde mube kanamo elinde muchake egere chikin mogo jakana maboko bos mbara we kamutu ari chibesa igo igente kenango tebingenya ebesa ye tema ko gachebese yao ebese yao no kenyora tema ko na inde utikira chinyinge bwato ngwatia kawante ina mumurana ari mwanyora tenje nero kumuri ere ngwate mete kumuchunguso so kabori ngwabubori tiegitana ndo mumuri sobongai omugambi tinarenge kumubori iswali nchira igorari igo kogera ntebe tinga nera kuriye kamubori no mumanyete agantebi nga ni mumanyete mono mugambi bonekero na ikirage gasore na kieke nakuburi nga nkimbwe nete ko toro chinche na goteti ku mumuranare na no mugambi mumuro na baswati bakoko boko muko ga kandusiri akambekera koboko na kinata kamanya ntebi nga ki mono maite tuwa chakire bono butuki bono yo na cha ko ntebi nga ki amanyete nyabetone na ndi nga kibarenge komo eitanero kare suspect ndangani umuntu buno yoko muri nere nchengo bekera suspect ndangani egente getangani amagoso gwakorete tumubore tisobonga tumubore tirietaria ya kweresa gote isobonga i ne rietaria ndiri waru egente kia gatatu ogatiga umumuro yo akagenda muntu buno itori ko motiga agende moino kingo agotebi ko chimena kiama etenya beta ngubanja gitini nande na kya ko muri ataba moibori yo ninyo wetu mo lakini esengo njogo ikiro go ntebigo tiga ntembe ndi abantu banyumba 10 ande nabonda chenda ngiri no ene no muyu abayuti bane gaiga isimbi yakwe etangase beku kapisa nyende police ndi poti nandi ninkorangiri ingwakere simi ngorangiri okwane buna gwakwa na gwakwa naga yes abone ndo ko rumunga okogenda mande nga yurato mugambi mande inondeka anya kurenga mande saa 2:30 ochobisi kera wachira obisi tulike statement ibina kwa ngeresi kocha mande ye saa 8 ngorigindo omone no nyumba 10 ebinyori byonsi pimbi ntubwate nyumba 10 twaketangazo kera twakire tangazo umwana nabagutuka anya no muntu kamubisita nabagutuka anyore kare kidnap nabagutuka umugambi egente kamana nkokire nari gukubori nyuma ntaragenda umumuro yo kwante nga namugori tunane rieta tante timo boleti nyabeta kinaigweterende kamati yachete kimuntu narengere gusena ikiriga bado rat ngorale roli iwe kwa mwetenda ukamutama ukamutuma 90 dik batakanyeza ukiana kya umami ayeri Jumatatu saa 2 oche no mwana w'ibitutu uri ke statement
kwikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi chochonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enotisano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo. Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Kigima mwanchu muri beta seni ya Ndizi TV ne biro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye na rebereka gokorekana kora chingongo chansi enye chense asenchira iyo wekirano nabokwenda gutubwatia asense mochi chemitandao asense moya Facebook gwetra Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetra Ndizi TV News asense moya website nabotnya gwetra www.ndizitv.net iritirane Frida Kerubo nolio kweneke na chibichane iliogiria gwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mukira asinse moche byorkelio ni gotokubatana nere Joshua Auta kondo mancho muri area yatranyara mangana maya asenchira yoko yachuta. I had just come to continue with the mentorship programs that I'm doing in the preventive measures on drugs and alcohol abuse. Umurugi bw'omukonyi bw'omuraibwense Dorcas Gashagwa kogendera n'omuroberi bw'okurwanya ebinyobwa by'ogotindia ime ya Kisii. This is an important exercise in the fight against the killer malaria and other vector-borne diseases. Mugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati go chakebene omuroberi bw'okwena na chineti. Narangeti Kisii skuru abwisi natite kwenda chokora omukikorwara kurinde baibuli mbali konyara kongera
Omubunge Anthony Kibagendi kwena na scholarship ase nation nyambane ase myakene erebosio. Mwancho murielyango kwaligani bene ilinde togo sanga so wamo gochaka bonega goika omwelio ama yaye bire bigani otoko yachaka korase county ya Nyamira asengo komanyabuna unenchera yamo yogosira abalemi nigo litkolerero omugavana we county ya Nyamira Emos Nyaribo abakago chake bene omorobele bokwena na chimbegu chiombe gocha ase abalemi me county yo inse ye wizara y'oburimi okwana boigoni go anekebra na chikwena na chipigipigi echo kirabe chiko bwatuka gose gutumeka ko bwatuka chimbegu gocha ase chiombe gocha asabalemi ase chinsemo kwenda balemi nigo basemi gokwenekebna ngotuka bale chiombe cyo bwikiranu nabo igo konyora amabere aisaine bunenchereyemo yokoigendelia mulikito Polycape Okara na mange gukwana magega yogo chakyo murubuli gabene uyurengete kunyara kabago gokinia liga salia mabere kurwase county ya Nyamira umugavana we county ya Gomoski Amos Kimuminyalibo nigagendere ko bagagusegeta abananchi kubwatero murubuli gakoboko bunenchire yemo yo kwegendelia samagimabo epango zineria ukikamua lita 2 utakonsume yote, lakini ukikamua zaidi ya hiyo utaweza uza. Unaweza uza maziwa upate pesa ya kukula, upate pesa ya kulipa school fees na upate pesa ya kusave. Utajiri haikuji kiorera. You have to produce. Saidi umeproduce, baada ya mahitaji yako unapata iko saving. Numuje gabo igo oikiranwa amo numu waziri boboli mikurwase county iga ya Nyamira Musubati Alice Manoti omwemsie Henry Obwaya uyule omunyakiro gobwe komiti yoboli mikurwase county iga ya Nyamira abwasobo mu baba boli abalimi kugendera kubwatia kilia serikali ye county ya Nyamira ko batebya unenchire yemo yo kwegenderelia ko basaba gaba no go feri ni mu aferi. You have to work for the governor to produce. Oba trust you by the birogo. And I pay him back by being productive. Asumurubuli gabo igo nige tuko yanyara ko bage kwewe lyogo itebyanda chabetwa chisindani na boigo ne chieli chaba chiko naterwa. Nomurubelio oratkunyara kabago wikirani wago chasa chiwadi Johnson Meya County ya Nyamira asomo governor rugo kulirego tindego chasa bobisa abo baratkunyara kababa akora omurubeliga omugima go chasa chiwadi Johnson Simi 500 chuka mwakana onditayo odena ndili transport nditayo odena tubwate ozenei ngojo chora between Asha na Ganze. Oigo mugavana nigabwa toka chipigipigi echobo bisabaiga baratkunyara kabago tumeka unenchire yamo yoko baikera abalimi asebenyoroime. Asante sana. Na sinse mujende bwego siasa chia ewadi ya Nyamaya nigo chabu atense asega tia barebekera na soro gongoriga bagendre ko babakomoko boko Chris Osiemo wajikunyara kabaga kwereli bagalia Elijah Osiemo yo osirio bugima bwa ekaro mwemsie bwe chinseme chiga endega kiyo ikamoko mbwatisia egento gya kabere inje point mania gavanaga igo kere mude tamagendero mwacha mwamonyera ngora igo nimete basezera pake service ya gavanaga ya namote into motete banyina bo mugavana nyalibo nigagendera ko bagakubabulia bagusii ko bamo iliko ba nelyo gelimo iliko nyolege tali kurwase serikali UDA ine bwata banyena ne pati yomo usi UPA otutaita bagusi twenso ake chikurasa amo na itongo isaranze mesa norio wini chikuro president tuate banto kobwansia otutaita bo minister nambagete obo principal secretary nambagete o managing director nambagete obo ambassador nambagete ikia abani na obakora inje gongoro kwa Polycarp Okara
Mbiamano sana mulikito polike pokara kurase kaunti ya Nyamira asogotwariganiria oroboti orwasenchira yobwagare otigana nayo mwanchi mulire ni otokwende mase ya mogoika kaunti ya Kisii asingo kumenya bunani go mugavana wa kaunti yo Paul Simbarati abagakobwatuka chine tigochia abamenyi be kaunti ya Kisii okwana chingaki achomorobele yoni go anikimna wetania abamenyi be kaunti ya Kisii chiribu chimikia ndani go barachikuba bakwenyorera chineti icho ase ababolia kweneke mnango bwate bale amachiko yo kwebisia chineti chingaki icho boigoni go ayaneke mnanigo morobili yo orabego kukolekana asenchira yo bwasio kubwanchirira konde gwensi gotayo muliketo Mildred Momanyi na bakagwikira na stinsemecho na boigo gotwariganiria orobotiro kubwatia Omugavana bwe kaunti ya Kisii Simbarati nigo achakia omurubuli bwo kwena na chineti cyo gutanga chiumbu imeye kaunti ya Kisii asatalira egati echibunge iliyo kwenekya omurubuli yonko kole asobwikirano asegati echibunge cyo cyalengebo machoge barabu amona bo basi ase chineti gwetani chiribu chimikyanda kirache kwena nugo cyase abamenyi bali beligetie ase bono omurubuli yo orache koira amatuko atano alibusyo bono omugavana abainekelyanga kero yo mobweligetie na chikonyora chineti echo. My administration has engaged other malaria control, malaria treatment, prevention of malaria in pregnancy, which is being rolled out in Bonchari and South Mugango sub-counties, in order to restore repair, which is being done in high endemic regions. Our aim is to totally eradicate all malaria cases in the county, and let me take this opportunity to appeal to residents to support government initiative towards the malaria prevention and control. As for the mosquito nets campaign, this year Kisii County has received a total of 941,368 nets that will be issued out to the household of or in 581 distribution posts. The distributions criteria is averagely one net for 2 people within the entire county population. Therefore, the nets have been evenly and equitably distributed within the 9 constituencies. Nigo bono omugavana abasaba abamenyi abo kubwatia amachiko yogo tumeka chineti echo asegati yabo yalenge utiga go chitumeka ase emegondo yabo. I urge our people to use the bed net appropriately. Avoid using them around kitchen, garden, and keeping them in wardrobes awaiting visitors. Also, let us all adhere to hygienic standards, such as cleaning our compounds to eliminate stagnant water and the breeding grounds for mosquito. Egati aba MCA bali bekirana nigo bagania abamenyi gutumeka chineti chubuya. Ushirikiano ye county government the national government togote kero monto le Kisii County gochaka bono for the next 5 days au ye net yaye barare ndani ya neti tufukuze malaria. Asichinga kiecho egati abali banyora chineti nigo bagokera omurubuli yo asiba mwakera omugavana Simbarati ngambia asogokirania omurubuli yo. Nago keide chineti ji umugabano ito atorendeire twasoime sebitanda ine mirime ya mugabano ito akorire nande twanyegokeire agendere gukora imirime ye nande mugabano ito naisaine ireke kebindie komo yo minto mugabano minto Simbarati akorire igona injengo tebye bari batare chesete kango bajita sobonge gose baje nonye mbarere chesta baminyokanie sobonge egerege kene kiya mwasimu weitare tete tule nyinge chiumbwe chimogete tigo mugabano itagenderere motu etaya yoke nande ngotebia se bali bachaete umurobeli oyo nga ngochaka gutwenge chineti kaki basirie gento kere kya maana ikiagere chiumbunjie kito chande bono nigo abamenyi basemigwe kubwatia amachiko ye chineti elinde lyo kwelenda gosegwetanga korwa ase oboroire bwa malaria golipoteria egetaseni kya Ndizi TV korwa igaiga county ya Kisii eletariane Mildred Momanyi.
Mbiyamano sana umurikito Melody Momanyi asogotwariganirya oroboti orwasenchira yobwagare gotigana nayo nagosika motuni gongo kumenya buna umurugi w'omukonyi w'omurai wense Pastor Dorcas Gashagwa nigo agendete n'etara yaye imeye county ya Kisii litkolye rero niga bakagwikirana ase skuru y'abamurai ya Kisii ase abagakorwa obosemya anemono gokwanira igoro yogotanga obotumiki bw'amariogo yogotindia okwanira abamurabo nigo ayenikebuna obotumiki bw'amariogo yogotindia nigo bokwire ni magega obokoreri anemono asensemo yechisemi asabulya Kenya kumubwatesia na boigo gokonya omwana omumura irinde kwanike bunango ikirania lechindo chaye murikito Ndemo Steven Namange aseli tukolia kabereria taro ya Dorcas Rigathi imeakisi rero nigatwalege ikaro ime secondary ya Kisii asasanga na baorokigwa. We are here at Kisii School and I had just come to continue with the mentorship programs that I'm doing in the preventive measures on drugs and alcohol abuse. We know that to be able to change this country and to transform the young men from being drug addicts or abusing alcohol, you need to start early. And coming to the schools like this, you see we are talking to 2,800 of them. And if they can be warned early, it is possible that they could change. And that is why you have seen I go to the universities and I'm going to the secondary schools. I'm also going to the primary school as a preventive kind of program. Nigo wana boliria basai gwetangano botumekio bobe bwa mariogo yogotindia ayo akorania magendero magega gosalia magimabo nonye goturubania machiwa maya asechisemi. It is very sad to see that in our schools and our universities, even primary schools, we are witnessing cases of depression, frustration, and it is more prevalence with the people who are taking drugs. They get into the place of suicide, and that is why we want to speak to them, to be able to inspire them and to encourage them and to give them hope and tell them there is a great future in this country and even beyond. Okoboria bona na serikali kobeka machika bene ayura igerero omwana omomura oyo nengetirwa asegeka magega yechinguru chinyinge kobekwa so omwana omoiseke. And as parents, sometimes we think that these young children cannot listen. Every time I go, I speak to them, you see some of them crying, and that tells me they are listening and they need counsel. And that's why I cannot relent. I will continue and try to talk to our boys, and especially the boys, because even in the suicide cases, we find most of them, about 80%, is still boys. Those ones who are also behind bars, you go, you find again, 80% are on those defilement cases where they are in for very long time. And I can tell you that their destiny are destroyed. And thinking of the inmates, like 58,000, those are 58 families, fathers who and leaders who are behind there, the potential of a nation where we could be talking of economic drivers, but they are behind bars and they are not doing much. And families are suffering, there are women, children who are there. And of course, there are women who would have gotten boyfriends and gotten husbands, but they are behind bars. So we must get together. Korwaiga ase skuru ya Kisii School nigo kampeni dinere ko bage kobekwa asorongo rwa gusinese ya Kenya kwana kibona obo tumeki kwa mariogo yogotindi kwanyere ko bago kwenda ise bokorau no Pastor Dorcas Rigathi reporteria Ndizi TV eri atariane Ndemo Steven. Mbiyamano sana murikito Ndemo Steven asogotwariganiria oroboti oyo
Omoroki wa Nation Nyambane nigo arenekia kwegokeria maigayo konyora obokonyi elinde goikirania ndoto yaye. Nation nigabete gakonyora amaxi chimi sato emerongo 53 na 5 nelimo na asamatemwa a KCP nabo igokorangirirwa ase skuru y'abamura ya Kisii. Konde litkolia rero nigo omobunge okitutu chache South Anthony Kibagendi abakaweso kebene nabo igokomwa scholarship ye miaka enere bosio okwana nigo aliira kobeka omokia ase ogochagwe konya amatuko abosio muliketo daipona sanya na mange. Ine sabari yeye masejemo kurikita Kisii and Ndizi TV oikase kenyoro Kenya mboga kegotoka imeye wode ya Nyatieko. Nigo tokomerana ne amate yo mworoki wa Nation Nyambane oyokolete buyasa mate mwikira sikia 5 na 3 asebona bebori baye babere no kulemerwa elianya gwikirania endoto yaye asekolende omubunge bworogongo rwa kitutu chache South Anthony Kibagendi anyarire wesokia na kubwatoka obokonyi nakora mate mukuru school kurukwebata primary nganya max 386 kolende kanya nabo school ya mborre kwenda asingenje abayibuli komikeka kolende no msimi wa Kibagendi okonyire kongire school komwaka namba mbuya mona sayu nanje nichikokorumuki kubatekana no kuborwa weke barua ni gabayibuli banyara gusanga ayale bagenderete gwetera eri banyare kogorora amate yabo ase batatiga kwireneria mbuya mono asobokonyi wetera so mwana oyo okorete class 8 kanyora max 386 koru ebate primary school asengenje yokomigeka na abana bande igomba ata abana sita mwana monene gari Kibabe University omwaka okabere mara twasinyirwa komoire school asengenje yoboremeru ntobwata abana bande school mwana monene nale university no yonde nakora class 8 no yonde form 4 bana asengenje yokomigeka no mugaka tabwatigasi tukasinyuko moire school kanya twatakire tomoire day school iranda bono nanyorera bokonyi korwa somo esimi gwa Kibagendi wetera ase mongina pitu na Nancy no mochairman Alphonse banyale ko bagotokonya amano jo minto eriki akanyora ko narengeraire moire day school yagera somoro ngatema Equity nga apply ngatema KCP nga apply obu mine tinyore tibokonyi lakini litukolia lero tato yo ligoro ondete irobo konyi paka isiko mwane igonko ire nlia ba minto ngambia mono oyo minto Kibagendi tingo kweba asoboge mabwana bwensi no mogoko mono konya bana bane ba makamagire na achire komaga mara achire goitana so gotatora kende bakana asinyirwe tinkwebo musimi Kibagendi tikanya samo sinanda momentara sichikurwa gati ya bobwatani korwa bisi iyo mubunge nigo bagenderete kwenekia ebunge ya kitutu chache South ya mesire asemia kerebosio abana bange bayitete bwati njira baragende school omweshimwa ngo gwakera mbuya mono abana bande bachire school abana bari gocha kobe bibago bachire school togote yo muchumbe mbuya mono tali oyo bweka orairira abande otoruse irio bochinge ekenyoro ndo chenge genderete koraba gwetera omugambi Anthony Kibagendi oyo minta Alphonse chambuya mono asega asio genderete gotokorera kenyoro giaito tigomane na komentera na enda kubwire togokiria sengenjo oborai bwakare mweshimwa atari kuikera abantu bali mashinani lakini mweshimwa Kibagendi atachorete bintu abangina twaikera abangina bande twarobo kungwa abana babwate chendo chekenyoro giaito kiarabire boy bimbori gochikoborora bono bantu bari gochikobutori metuchu abana bamuire kwende skuru nebinte ebinkumeti ase biakabeire korukare biachire boniga bikorokwa gokonya totamanyete miaka yaerire koruma abagambi barenga otimati ase genteke giakabeire lakini bone tokorenerio mochumbe mbiya mono chuotoreteire ebinto bitarenga oro naende totare gocha komanya omworoki wa Nation nigo aenyorere bagalia bene ase skuru y'abamura ya Kisii ase bona lireira yogochigokoro mukia na gwikirania endoto yaye yobunyagitari Ginko ripoteria Ndizi TV korwe bunge ya kitutu chache South elietaria nendipon asanya
Bienvenido sana murikito daipana sanya ase orogotioro. Abatani bekia magia ODM ni gobagendete gutarira chinsemo ime ya Kenya ase uyakira ekoko erinde kweneke bunabe Kenya ngwerike bali ase kiamekyo. Bakora bwano murayi bekia magia ODM nigo aberiga kubulia abakenya gwesokia asobonge nabo igo kwerikia elegosoa ase kiamekyo na gutinya obokoleri bwabo. Chinga kyecho boigo nigo abagakomochia ekegambero gose omunachebina omunene madakome aso wanchira na gutwara chingwana chyokoigwana no muraibense Dr. William Ruto murikito Dokas Kimuma na mange Abarai kurase kia magio ODM nigo bakora itaro yabo imeye county ya Kilifi asibagendete nomoro biri obo kumanyikania ekyamekyo nakurikia abananchi ase kyama kyabo Chinga ki chetare yomorai wekyama ODM Raila Odinga niga gikeire chinkwana chaba chikokorekana bobisi asigati ya serikali amona banachebina asichakorekana imeya magacho State House imeyomoche o Nairobi. Hii mambo ambayo inaendelea ya serikali kuu kutisha mahakama ati mahakama mpaka ifanye vile inavyotaka. Wanasema ati kuna ufisadi ndani ya mahakama. Kuna ufisadi kubwa zaidi ndani ya serikali kuu. Na inajulikana. Hakuna chochote ambayo wamefanya huko. Sasa wanafanya mkutano ya kisiri kwenye ikulu. Nimesema hii ni udanganyifu. It's actually about basically to blackmail and intimidation of the judges so that they can be compliant. Ase Raila ganirie obosibore ase chinsema cha serikali anene ase ebigambiro. Legislature imekuwa captive. Wabunge wanapitisha kila kitu ambayo inatoka kwa ikulu. Hakuna chochote ambayo inabadilishwa huko. There's no debate in the current parliament. Bills come from wherever they come and they come into parliament. The speaker decree that they must be passed within the next 2 hours. Today you see the speaker going to the State House, to which the president signing the bill. Shame on them. You must condemn this state capture of the institutions of governance, the legislature, as an affront to democracy in our country. And it must stand condemned in the strongest terms possible. We condemn. Tunalani. Nigo baigagi keire abarai bari babwate okogania koregoro asoborai ase abaganirie barakolera abananchi emeremo litangani. Ni kitu mbaya. Wanakigawanya chama. Watu wanagawanyana. Wakati itakuja wewe kwanza ulichaguliwa kama MCA. Fanya kazi kama MCA kwanza, wananchi waone kazi yako. Ili ukifanya vizuri, hiyo ndio utatumia kwenda kuwa kama MP kama unataka next time kuwa kama MP. Ukianza kumkemea mtu na kila mara kutaenda mahali kwenye mazishi, hiyo nasema hiyo afanye mimi nitakuwa gavana, hiyo inaleta ugawanyifu. Chinga kecho boigoni go mugavana we county ya Mombasa Abdul Samad Nasir buri abarai bekyamwe kyo kubwatana natiba baisawancha kuwatana nigwana banasiasa bande. Sasa mimi nataka kuambia zile tactic baba ambazo kwamba zitakazoweza kutumika in the spirit ya kuwa hao waungwana hawa perform. They will use us internally to try and divide ourselves. Tactic ambayo kwamba itakaotumika ndani kwa ndani kutaanza ili paanze kupigwa mapande. Nigo bona baraya bo bekyama ODM babolira abananchi kwerikia ase ekyamekyo ase obonge. Ndizi TV Dorcas Kemoma.
Mbiamano sana umurikito Dorcas Kimuma asogotwariganiria oroboti oru umurikio manene w'ekiumbe gya kotu Francis Atwoli nigo amuchirie serikali asogotwara chibesa chinyinge cha makabeso ukwana nigo abule serikali kurigia chinjera chinya asani kyabuna nigo abakenya bagendete guchandika boigo nigo abagakobole gusiniga bakagukwanira igoro yegurubo abakenya babwate anemono aso nsemo yogwakana ebango asabolie serikali ya Kenya kwanza kwene kebuna nkwiyirire ligori ryobogima. People are highly taxed. People resort to applying black market system. Like now, for example, pay bills are no longer working in Kenya. How is the government going to realize revenue for the purposes of running the same government? So government must review that area of taxation and impress more to employers to give them some remission in order to continue with the normal or official tax or revenue collection to assist the government to make sure that government has what it wants. And government cannot get money if goods and services which are being bought are not being registered and people have no money circulating in their pockets to consume goods and services delivered. Serikali ya Kenya kwanza nigegendete guikirania omurubiri bw'obwagachibwe chinyomba chingia nabo igechirigorire nsekegima ase chinsemo asensemo ya Baringo niga bamenye benseme yo baba gwesoke bene nabo igokorwa ebirengereri byabo kubwatikana no murubiri yo osanga nabalikiba mangana nigo babulie serikali kubeka emirubiri mekiranu eliyo gutanga okonererwa ase kirenga yo konyora chinyombe cho. Kwa hivyo wote hatuko sawa, wanawake hawako sawa. I have seen in the bill there is the 10%. Why do we not include even the 90% to know how we are supposed to pay? And in case of anything that happens, the principal member happens not to be there. You have already purchased the house, you have already occupied the house. What happens to the dependents? We are saying that you can even start paying for that house way before it is allocated to you. So these are all the things that we look at and trying to balance, you know, the issue of making sure that there is a commitment from the new homeowner, but also that commitment is not too punitive and that doesn't leave out a majority of the people that this affordable housing unit is actually targeted. Ababwatani kurwa asensemo ya Brookings Center for Universal Education ritkolya rero ningo baba gutwara egeikaro imiyumu bagani oyomo imiyumu cyo Nairobi ase okoligereria na kibago kinya ebirengo b'ikisemi ase ense ya Kenya okwana nigo bane kebna nigo barachigosangiriria ebirengereri gose emirobiryo yekisemi korwa ase chinse nabo igokwane kebna aba Kenya ngotwara bale semi chingikiranu ekyo kirabe chikubakonya ase obugima bwabo. What today's launch has been all about, and as you heard earlier, particularly important on this International Day of Education, is bringing people together from across systems, across the world, to think about how we ensure every child enjoys an education that gives them every skill they need to thrive and succeed. And so looking across systems, across countries, across contexts, and really understanding how do children learn, what do they need to learn, and how can we ensure that as a Kenyan system particularly, we respond to those children's right to an excellent education. So to speak about the roles of the key stakeholders who make this possible, I think there's been a lot of conversation around teacher agency, school leader agency, also mention of the learner, and an emphasis on our willingness to listen to them and to hear where the needs are and to really address the real gaps that we are experiencing with our curriculum, but also with education in general, not only in Kenya, but from also a global perspective. So I would say yes. I'd say as civil society, we've been broadly, not just speaking of our own organization, but as civil society, we've been engaged as stakeholders in the process. And we've seen others engaged as well. I think it's extremely difficult to do a process like that perfectly, but I do think we've been able to have a voice and to collaborate with government actors as appropriate to see how CBC is rolled out in a way that benefits every child. I think for parental engagement, and one of the things that this particular
initiative that is bringing networks together is how do we strengthen information sharing. I think one of the challenges we face with parents over time is that the limitation in the amount of information they have. And I think this has been voiced in different forums. So I think one of the things we could strengthen is how information trickles down and the interpretation of policy. How do we simplify that in such a way that any parent can understand what the objectives we are working towards and what they're... Mwancho muligereria korwa soroboti oronio na ikira omwerio bwa mang'ana maya asebire biga kurende toska genda kubwatia emerobelende migeta seni kia Ndizi TV na bakwenda kutobwatia sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na bagatonya gwetera www.ndizitv.net magach kamera soko ne kibna ebicha na bayigelio gire wikera sole asinchira ya bene nere Petra Mukeira tobe tokubatira nere Joshua Auta asensemo chebiorkelio encheria ne Frida Kerubo twara obligeria orobia